వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. In this lesson, I continue of explaining the multiple choice questions in the topic probability. Probably I have explained 6 parts. Now I start part 7 with the question number 61. So question number 61, if a card is drawn from a pack of cards, then what is the probability of card is either a king or a queen? So again it is a question of additional theorem of probability. So what you have to consider, first of all, you see what is the value of n. What is the value of n? Total number of outcomes. From a pack of cards, what is the probability that of a particular card, a card is drawn? Yeah, here is specified. If a card is drawn from a pack of cards, that is one particular card. Out of 52 cards, how many ways we can draw one particular card? 52C1, that is 52. Okay, so n is calculated. Now you have to see the events A and B. Event A is drawn card is a king or a queen. So event A is king, and this one you consider a king. Drawing a king card is event A. Drawing a queen card is event B. If you consider like this, then how many kings are there? 4. Out of 4, how many ways we can draw one card? 4C1, that is probability of A is equal to 4C1 divided, is 4 divided by 52, and probability of B is equal to, how many queens are there? Again 4. So therefore 4C1, how many ways we can draw one particular card, one queen card? That is 4C1, 4. So therefore probability of B is also 4 by 52. Is there any intersection point? No. King and queen, there is no intersection point. There is no card which is intersection for these two, right? So therefore probability of A intersection B is 0. By using additional theorem of probability, probability of A union B is equivalent to be probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, and this is 0. Therefore probability of A plus probability of B is 4 by 52 plus 4 by 52, 8 by 52. 8 by 52. So now I can cancel out, and 4 2s are 4 13s are 2 by 13. So now we see the options: A 1 by 13, B 2 by 13, C 4 by 13, D 1 by 4. The answer is 2 by 13. That is option B. In Telugu, if a card is drawn from a pack of cards, ఒక కార్డు డ్రా చేస్తే, ఒక కార్డు ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్ నుంచి ఒక కార్డు డ్రా చేస్తే, then what is the probability of the card is either a king or a queen? ఆ కార్డు కింగ్ కానీ క్వీన్ కానీ అవడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత, సంభావ్యత ఎంత, రైట్? ఇన్ విచ్ ఇప్పుడు ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ n టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. n టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే, ఎన్ని కార్డ్స్ డ్రా చేస్తున్నాం ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ నుంచి. ఒక కార్డ్, ఇఫ్ ఏ కార్డ్, సో ఒక కార్డ్ని ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 52 ఉంటాయి. అందులో ఒక కార్డ్ ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 52C1. ఇవంతా కూడా మనం తెలుసుకున్నాము, బట్ అగైన్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ 52C1. సో అంటే 52, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 52 అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈవెంట్స్ ఎయిదర్ ఎ కింగ్ ఆర్ ఎ క్వీన్ అన్నారు కాబట్టి అడిషనల్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ యూజ్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి డిఫైన్ చేయాలి? ఫస్ట్ 2 ఈవెంట్స్ ఏ అండ్ బి అని తెలుసుకోవాలి, ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఎయిదర్ ఎ కింగ్ అన్నాడు ఆర్ ఎ క్వీన్ అన్నాడు, అంటే డ్రాయింగ్ కింగ్ కార్డ్ని ఈవెంట్ ఏ అనుకోండి, డ్రాయింగ్ క్వీన్ కార్డ్ని ఈవెంట్ బి అనుకోండి. ఏ బికి ప్రాబబిలిటీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమైనా ఉందా చూడాలి, దానికి కూడా ప్రాబబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇది మనం చేయాల్సిందే, ఎందుకంటే ఎయిదర్ కింగ్ ఆర్ ఎ క్వీన్ అన్నాడు కాబట్టి కంపల్సరీగా అడిషనల్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ యూజ్ చేయాలి. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ, కింగ్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉంటాయి. 4 4 కార్డ్స్లో మనం ఒక కార్డ్ డ్రా చేయాలి. ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 4C1, అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4C1. 4C1 వాల్యూ ఎంత? 4. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. కింగ్ ఏ ప్రాబబిలిటీ, అదే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏకి
కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం తెలిసిపోయింది ఎంత 4 డివైడెడ్ బై ఎన్ ఎంత 52 సో 4/52. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి చేయాలి. బి చూడండి. బి ఏంటి? డ్రాయింగ్ ఏ క్వీన్ కార్డ్. క్వీన్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? క్వీన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి. కింగ్స్ 4 ఉంటాయి, క్వీన్ 4 ఉంటాయి, ఏసు 4 ఉంటుంది, నెంబర్ 2 4 ఉంటాయి. అలాగే ప్రతి కార్డు కూడా 4 ఉంటాయి. 4 షూట్లో ఒక్కొక్క షూట్లో ఒక్కొక్కటి, రైట్. క్వీన్ కార్డ్స్ 4 ఉంటాయి. 4 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ డ్రా చేయాలి. ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 4C1 వేస్. 4C1 అంటే ఎంత? 4. కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 కాబట్టి 4 డివైడెడ్ బై ఎన్ 52 4/52. సో కాబట్టి ఇది 4/52, ఇది కూడా 4/52. ఇప్పుడు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమైనా ఉందా? కింగ్ కార్డు, క్వీన్ కార్డు రెండు కలిపిన కార్డ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? ఉండవు. కాబట్టి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ లేదు, 0, ఎంటీ సెట్. ఏ కార్డు లేదు, ఇంటర్సెక్షన్ కార్డు లేదు. కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇస్ 0. ఇప్పుడు అడిషనల్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ యూజ్ చేయండి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఇది 0 అయిపోయింది, ఇది క్యాన్సిల్ చేసేయండి, తీసేయండి. ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి. ఏ ఎంత? 4/52 ప్లస్ బి ఎంత? 4/52. 4 + 4 8/52. సో ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయండి. 4 2s 4 13s 2/13 ఆన్సర్. అర్థమైంది కదండి? ఇవి ఆప్షన్స్ 1/13, 2/13, 4/13, 1/4. ద ఆన్సర్ ఈజ్ బి 2/13. 2/13. అర్థమైంది కదండి? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 62. ఏ బాక్స్ కంటైన్స్ 20 tickets. If a ticket is drawn at random, then what is the probability that the drawn card's number is divisible by 3 or 4? Again, additional theorem of probability. The divisible number, whatever the card is drawn, and on that particular card, the number is divisible by 3 or 4, either 3 or 4. So therefore, we have to use again additional theorem of probability. First of all, what is n? N is equal to the total number of outcomes. How many cards are, tickets are drawn from 20 tickets? A box contains 20 tickets. If a ticket is drawn at random, that is one ticket is drawn. How many ways we can draw one ticket from 20 tickets? 20C1. So the answer is 20. So n is equal to 20. That is total number of outcomes are calculated. Now we have to consider what is A and what is B. Whatever the card is drawn and the number on the card is divisible by 3 or 4. So you consider the divisible by 3 is A, divisible by 4 is B. Now you see what are the total number of the favorable number of outcomes for the event A. Divisible by 3 means the 20 tickets are there which are numbered 1 to and so on 20. So therefore divisible by 3 are 3, 6, 18. So 6 outcomes are there. 3 I write here, 3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 favorable number of outcomes are there. So probability of A. Now to calculate probability of A, the probability of A is going to be calculated. The favorable number of outcomes are 6. 6C1. Out of 6 you have to draw one particular card and in one particular ticket. How many ways we can draw one particular ticket? Out of 6. 6C1 ways. That is 6. That is probability of A is equal to now the 6/20. 6 is favorable number of outcomes, 20 is total number of outcomes. So 6/20. Now you have to calculate probability of B. Probability of B is nothing but divisible by a card, the number on the card, number on the ticket is divisible by 4. That is how many number of total favorable number of outcomes for this, which are 4, 8, 12, 16 and 20 also, because 20 is also there. 1, 2, 3, 4, 5. So 4 5s are 20. So 25 tickets are there which are divisible by 4. 5 tickets on which the number is divisible by 4 is 5 tickets, that is 5 numbers. So 5 tickets. So therefore M is equal to 5.
because out of five tickets, we have to draw one ticket at random from the divisible by 4. That is out of 5 tickets we have to draw one ticket. That is 5C1 ways we can draw it. Therefore answer is 5. Anyhow the 5 divided by probability of B is equal to 5 divided by 20. Now we have to see, is there any intersection? Yes, definitely. A intersection B. Now you have to calculate probability of A intersection B. A number is divisible by 3. We have a common value is 12. In the divisible by 4 also we have a one number is common, that is 12. So 12 is the number which is divisible by 3 and as well as 4 also. Therefore A intersection B is 1. A intersection B, the element is 1, only one element, one card, one ticket. Right. So therefore probability of A intersection B is simply out of one card we have to draw one particular card is 1C1 ways. The 1 is M. 1 divided by 20. Now we have to calculate by using additional theorem. The additional theorem of probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So which means probability of A is 6 by 20, B is 5 by 20, minus probability of A intersection B is 1 by 20. 6 plus 5, 11, 11 minus 1, 10. So 10 by 20, that is half, is equal to 1 by 2. So the answer is 1 by 2. Options here, 1 by 2, 1 by 3, 7 by 20, 3 by 20. Therefore, answer is 1 by 2. Option A. Now in Telugu, a box contains 20 tickets. ఒక బాక్స్లో 20 టికెట్స్ ఉన్నాయి. If a ticket is drawn at random, ఒక టికెట్ని ర్యాండమ్గా డ్రా చేస్తే, then what is the probability that the card drawn cards number is divisible by 3 or 4? మీరు అలా డ్రా చేసిన కార్డుల మీద ఉండే నెంబరు 3 కానీ 4 కానీ 3 ఆర్ 4 డివిజిబుల్ బై 3 కానీ లేదా డివిజిబుల్ బై 4 కానీ అయ్యే ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఆర్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ని మనం ఈ ప్రాబబిలిటీని ఎడిషనల్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీని యూజ్ చేసి మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎడిషనల్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చూడాలంటే ఎన్ చూడాలి. ఎన్ చూసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఎన్ ఏంటి, 20 టికెట్స్లో ఎన్ని టికెట్స్ డ్రా చేస్తాం? ఓన్లీ 1. ఇఫ్ ఏ టికెట్ ఈజ్ డ్రాన్ అట్ ర్యాండమ్, ఇదొకటి. అందుకని ఒక టికెట్ డ్రా చేస్తాం. ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20C1, 20C1 వేస్లో డ్రా చేయగలం ఒక టికెట్. సో 20C1 అంటే వాల్యూ 20. సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అయిపోయింది. ఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఏబీల్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. 2 ఈవెంట్స్ ఏ అండ్ బి ఏంటి చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి చూడండి. ద నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3 ఆర్ 4. ద నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3ని ఈవెంట్ ఏ కింద, నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 4ని ఈవెంట్ బి కింద కన్సిడర్ చేయండి. అలా కన్సిడర్ చేస్తే ఏకి ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ రాయండి. ఏంటి ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్? డివిజిబుల్ బై 3. డివిజిబుల్ బై 3 అంటే 3 6 ఆర్ 18. 18 మ్యాక్సిమం వాల్యూ, 21 వెళ్ళదు. 3 7s ఆర్ 21. సో 21 వరకు టికెట్ లేవు, 20 ఉన్నాయి కాబట్టి లెస్ దాన్ 20, 18 అంటే 6. పాసిబిలిటీస్ చూడండి, 3 6 9 12 15 18. ఈ టికెట్ మీద ఈ నెంబర్లు ఉన్నవి అన్నీ కూడా డివిజిబుల్ బై 3 అవుతాయి. కాబట్టి ఇవన్నీవి 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏని 6/20 అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే 6 కార్డ్స్లోంచి 1 కార్డ్ 6C1 వేస్లో డ్రా చేయగలం. అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. కాబట్టి డైరెక్ట్గా m/n ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6/20. ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి చేయాలి. బి ఏంటి? ద నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 4. ఆ టికెట్ మీద వచ్చిన నెంబరు డివిజిబుల్ బై 4 అవడం అనమాట. ఇప్పుడు 4 డివిజిబుల్ బై 4 అంటే 4 మల్టిపుల్స్ ఏమున్నాయి? 4 8 12 16 20 ఇవి 5. ఇప్పుడు ఈ 5 కార్డ్స్లోంచి 1 కార్డ్ ఎలా డ్రా చేయగలం? ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 5C1 అంటే 5. కాబట్టి దెర్ఫోర్ M5 వచ్చింది, ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. దెర్ఫోర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 డివైడెడ్ బై 20. 20 ఈజ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. సో 5/20 వచ్చింది. ఇలా ఉంచండి, ఏం క్యాన్సిల్ చేయొద్దు, అలా ఉంచండి. నేను ఇప్పుడు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఉందా చూడండి. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఉందా లేదా? 3 డివిజిబుల్స్లోని 4 డివిజిబుల్స్లోని కామన్గా ఉండే నెంబర్ ఏమైనా ఉందా? అంటే ఒకే నెంబర్ రెండిట్లోని ఉందా?
ఉంది చూడండి 12, 3 4s are 12, 4 3s are 12. కాబట్టి 3 4 మల్టిప్లై చేస్తే అంటే మనకి ఒక కామన్ నెంబర్ కనిపిస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ 12, ఇక్కడ 12 ఉంది. కాబట్టి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 అంటే ఒక్క నెంబర్ ఉంది ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిలో. ఒక నెంబర్లోంచి ఒక నెంబర్ ఎన్ని వేస్లో రాసేయగలం? 1 వేస్లోనే 1C1 అంటే 1. కాబట్టి దాని గురించి డిస్కషన్ లేదు. సో ఒకటే ఉంది కాబట్టి ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఎంత అవుతుంది? m/n 1/20. సో 1/20. ఇప్పుడు అడిషనల్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ యూజ్ చేయండి. అంటే ద నెంబర్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ ద డ్రాన్ కార్డ్స్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3 or 4. ఆ ప్రాబిలిటీ మనం చేస్తున్నాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి అంటే ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి అంటే ఎయిదర్ 3 or 4. నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3 or 4. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి చేస్తున్నాము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. అంటే ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఎంత? 6/20. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఎంత? 5/20 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఎంత? 1/20. అంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు ఈ రెండు యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 6/20 ప్లస్ 5/20 మైనస్ 1/20. అన్ని 20 ఎల్సిఎం కాబట్టి 6 + 5 11, 11 - 1 10. సో 10/20. 10 2s. సో therefore 1/2. ఆన్సర్ 1/2. సో ఆప్షన్ ఏ. అర్థమైంది కదండి? ఇది ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. ఆ అడిషనల్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ చాలా చాలా సింపుల్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఎ బాక్స్ కంటైన్స్ 6 white and 4 green balls, then what is the probability that the drawn ball is either white or a green ball? Either white ball or a green ball. So again you have to use the additional theorem of probability. Right. In which what you have to see is, first of all you have to calculate n. N is equal to total number of outcomes. How many balls you are drawing? What is the probability that the drawn ball, okay, the drawn ball, that is only one ball is going to be drawn. One ball is drawn. So that is how many number of balls are there? 6 white and 4 green. Total balls are 10. Out of 10, how many ways we can draw one ball? 10C1, that is 10. So 10C1 is 10 simply. Right. Then what you have to do next? So after that you have to calculate, you have to consider two events A and B. A is getting white ball. Drawn ball is white ball. B is drawn ball is green ball. Right. Then now we have to calculate probability of A and probability of B. Probability of A is how many white balls are there? 6. So therefore how many ways we can draw one ball? 6C1, that is 6. 6 divided by 10 the probability. Now probability of B. Probability of B is equal to B is drawing green ball. How many green balls are there? 4. How many ways we can draw one? 4C1 4. So 4/10. So therefore, is there any intersection between white and green? No, there is no way. So therefore, A intersection B is 0, that is which is A intersection B is empty set, no particular element, and therefore probability of A intersection B is 0. So probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B, that is 6/10 plus 4/10, it is 1. Answer is 1. So options here 0, 1, 6/10, 4/10. So answer is 1. Now one more question. 64. If a box contains 6 white and 5 blue and 4 black balls, then what is the probability that the drawn ball is either white or black ball? So I have to explain 63 question in Telugu. First of all, I'll finish it. In Telugu, 63 question number 63. If a box contains 6 white and 4 green balls, ఒక బాక్స్లో 6 white balls 4 green balls ఉన్నాయి అనుకోండి, ఉంటే then what is the probability that the drawn ball is either white or green? మీరు డ్రా చేసిన బాలు వైట్ కానీ ఆర్ గ్రీన్ బాల్ కానీ అయ్యే ప్రాబబిలిటీ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? మనం ఫస్ట్ ఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. అసలు ఎన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి, అందులోంచి ఎన్ని బాల్స్ డ్రా చేయాలి. టోటల్ బాల్స్ 6 వైట్ 4 గ్రీన్, అంటే 6 + 4 10 ఉన్నాయి. ఇందులో ఎన్ని బాల్స్ డ్రా చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద డ్రాన్ బాల్ అంటే ఒక్క బాల్ డ్రా చేశారు, దట్ ఈస్ ఎయిదర్ వైట్ ఆర్ గ్రీన్ బాల్. అంటే ఒక్క బాల్ డ్రా చేసినప్పుడు
10 బాల్స్లో 1 బాల్ ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 10C1 దట్ ఈస్ 10. సో ఇక్కడ 1 అనే ఉన్నప్పుడు మనం అసలు అంతగా ఆలోచించక్కర్లేదు, రైట్? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఏబి అనే ఈవెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఏ ఏంటి? డ్రాన్ బాల్ ఈజ్ వైట్ బాల్, బి ఏంటి? డ్రాన్ బాల్ ఈజ్ గ్రీన్ బాల్. ఇలా కన్సిడర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏకి ప్రాబబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఎలా వస్తుంది? అసలు ఎన్ని వైట్ బాల్స్ ఉన్నాయి? 6 వైట్ బాల్స్. అందులో ఎన్ని డ్రా చేయాలి? 1 కాబట్టి 6 వేస్లో డ్రా చేయాలి. 6C1. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6/10 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి, ఎన్ని గ్రీన్ బాల్స్ ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. 4లో ఎన్ని బాల్స్ డ్రా చేయాలి? 1. హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ డ్రా? ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 4C1 అంటే 4. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? m/n, 4/10. అర్థమైంది కదండి? ఇప్పుడు ఇంటర్సెక్షన్ ఏమైనా ఉందా? ఏకి బీకి ఇంటర్సెక్షన్ ఉందా? వైట్ గ్రీన్ బాల్, వైట్ బాల్ గ్రీన్ బాల్ కలిపిన ఉన్నవి ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. అలా ఉండదు. అంటే మన ప్రాబబిలిటీలో మనం యాంబిగ్విటీ కన్సిడర్ చేయకూడదు. నేను వైట్ గ్రీన్ 2 ఉన్నట్టు నేను డ్రా చేస్తానంటే ముందు స్పెసిఫై చేయాలి దాన్ని. ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి లేవు. సో ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ లేదు. ఏంటి సెక్షన్ బి అనేది ఎంటీ సెట్. సో దాని ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏంటి సెక్షన్ బి 0. కాబట్టి అడిషనల్ థియరంలో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏంటి సెక్షన్ బి 0 అయిపోయింది. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏంటి సెక్షన్ బి. అంటే 0 అయిపోయింది కాబట్టి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి సింపుల్గా కలిపండి. 6/10 ప్లస్ 4/10, 6 + 4 10, 10/10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అర్థమైంది కదండి? 1 దీని ఆన్సర్. ఓకే, అంటే షర్టన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ ఇది. ఓకే, ఒక బాల్ డ్రా చేసాం, అది వైట్ ఆర్ గ్రీన్ అవ్వాలంటే 2 కలర్స్ బాల్సే ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా దాని ప్రాబబిలిటీ 1, ఇంక చూడక్కలేదు, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 64. ఇఫ్ ఎ బాక్స్ కంటైన్స్ 6 white, 5 blue and 4 black balls, then what is the probability that the drawn ball is either white or black? ఇప్పుడు చూడండి. Now you see this, in this particular question there are 3 colors of balls but 2 colors only asked. Therefore this is not the probability of S. So for which certain probability will be there, right? Okay, we'll see. First of all you have to calculate n. What is n? How many number of total balls are there? 6, 5, 4. So hence it is 11 plus 4, 15. Out of 15 balls, how many balls you are drawing? Only 1. See, the probability that a drawn ball, that is only 1 ball we are going to be drawn. So out of 15 balls, that is 1 ball can be drawn in 15C1 ways, that is 15. Now you have to calculate, you have to consider first of all A and B. What are the events A and B? What are the events? Event A is, let us consider white ball. This is, you consider A. And black, you consider B. Black ball, right? Drawn ball is black ball. So to calculate probability of A, now first of all you have to calculate, then you have to calculate probability of A. Probability of A is drawing white ball, happening white ball. How many ways we can, how many white balls are there? 6. How many ways we can draw? 1 ball, 6C1. So therefore 6/15 the probability. Next probability of B. Probability of B is black ball, drawing black ball. How many black balls are there? 4. How many ways we can draw? 4C1, 4. So 4 divided by 15, that is probability of B. So therefore now, is there any intersection point between white ball and black ball? No. So therefore probability of intersection B is 0. Intersection B is empty set, probability of intersection B is 0. So therefore by using additional theorem of probability of A and B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of intersection B is 0. So therefore if you add these two you will get it 6/15 plus 4/15, 10/15. So answer is 10/15. 10/15 means you can cancel with 5 2s, 5 3s. So 2/3 answer. You see the answer 6/15, 4/15, 1/3, 2/3. So answer is 2/3. Option D. Right, in Telugu. If a box contains 6 white, 5 blue and 4 black balls. ఒక బాక్స్లో 6 white, 5 blue, 4 black balls ఉంటే ఒక బాక్స్లో, then what is the probability that the drawn ball is either white or black ball? మీకు డ్రా చేసిన ఒక్క బాల్, డ్రాన్ బాల్ అన్నారు కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకా ఒక్క బాల్ డ్రా చేస్తే ఆ బాలు either వైట్ ఆర్ బ్లాక్ బాల్ అవడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్. ఆర్ వైట్ ఆర్ బ్లాక్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది అడిషనల్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ నుంచి చేయాలి. మనం చాలా క్వశ్చన్స్ చేస్తూ వస్తున్నాం, రైట్?
సో ఆర్ అని యూజ్ చేస్తే అడిషనల్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ యూజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? ఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాం మనం. సో ఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? ఎన్ని బాల్స్ డ్రా చేస్తున్నాం? ఒకటి డ్రా చేస్తున్నాం, 1 బాల్. ఐమ్ సారీ, 1 బాల్ డ్రా చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు టోటల్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 + 5 11, 11 + 4 15 బాల్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ డ్రా 1 బాల్? ఒక బాల్ని ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 15C1 అంటే 15. సో n = 15 అయిపోయింది, పక్కన పెట్టేయండి. ఇప్పుడు ఐమ్ సారీ, ఇప్పుడు ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఏ బీల్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ముందు ఏ బీల్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. దీని తర్వాత ఏ అంటే డ్రాన్ బాల్ ఈజ్ వైట్ బాల్ అవ్వాలి. డ్రా చేసిన బాల్ వైట్ బాల్ అవడం. బిఏ అంటే డ్రా చేసిన బాల్ బ్లాక్ బాల్. ఇప్పుడు ఏ గురించి చూస్తే వైట్ బాల్ డ్రా చేయడం, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎన్ని వైట్ బాల్స్ ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. 6లో ఎన్ని డ్రా చేయాలి? 1 డ్రా చేయాలి. కాబట్టి చూడట్లేదు, 61 6. సో 6/15 ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ = 6/15. n = 15 కదా, రైట్. సో ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి, బ్లాక్ బాల్, డ్రాన్ బాల్ ఈజ్ బ్లాక్ బాల్. ఈ బ్లాక్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. ఇగో 4 బ్లాక్ బాల్స్ 4 ఉన్నాయి. 4లో ఒక బాల్ డ్రా చేయాలి. 4C1 4. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి = 4/15 అయిపోయింది. ఏంటి సెక్షన్ బి ఏమైనా ఉందా? బాల్స్లో ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. బాల్స్ అనే ప్రాబ్లమ్స్లో ఉండదు, ఖచ్చితంగా ఉండదు. ఓకే, కాబట్టి వైట్ బాల్ బ్లాక్ బాల్ అయిన కలర్స్ అయిన బాల్ ఉంటుందండి, ఉండదు. సో ఏంటి సెక్షన్ బి అంతా ఎంటీ, నో ఈవెంట్, నో ఎలిమెంట్. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇన్ సెక్షన్ బి ఇస్ 0. సో ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇన్ బి ఫార్ములా ఏంటి? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇన్ సెక్షన్ బి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇన్ సెక్షన్ బి 0 అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి అంటే 6/15 + 4/15 అంటే 10/15. క్యాన్సిల్ చేయండి. 5 2s 5 3s 2/3. సో ఆప్షన్స్ చూడండి, 6/15, 4/15, 1/3, 2/3. సో ఆన్సర్ ఈస్ డి, ఆప్షన్ డి, 2/3. రైట్, అర్థమైంది కదండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 65. A bag contains 4 red and 5 black balls. If 2 balls are drawn in succession, then what is the probability that they are red balls? You see, now the question, whenever the term used in succession are one after another, the terminology it is not used here, but you remember the terminology, one after another, which means one ball is drawn. For example, 2 balls are drawn. Then in this case, 1 ball is drawn first. After that, next ball, second ball is drawn. So not continuously 2 balls are drawn. That is simultaneously not 2 balls are drawn. One after another, first one ball is drawn. After that, another ball is drawn. Like that, we have to think out. That is the meaning of in succession. That is, there are 2 events. Drawing first ball is one event. Drawing second ball after drawing the first ball is second event. Drawing the second ball after drawing the first ball is second event. Like that, you have to think out. Right. So that is, there are 2 events. It is depending on the conditional probability. A and B given A. A is drawing first ball. And B given A is drawing second ball after drawing the first ball. Okay, so there are 2 particular events are to be considered in this way, and the probability depends on considering with and without replacement. So whenever it is drawn in succession, if it is not specified, then always you have to consider that one ball is drawn, it was not replaced, and another ball is drawn. Okay, in succession means one ball is drawn. After that, the ball is not replaced, another ball is drawn. Like that, you have to think out. Right. Now, what is the probability that they are red balls? Now the question is, there are 2 particular balls are drawn. Both balls are red balls. Then what is A? Drawing first ball is red ball. What is B given A? Drawing second ball after drawing first red ball. After drawing first ball is red, then drawing the second ball is red. That is B given A. B given A. There are 2 particular probabilities you have to calculate. I calculate here. Probability of A
and probability of B given A. For this you have to use multiplication theorem of probability. For which you have to use multiplication theorem of probability. I write multiplication theorem here. Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A. If they are independent, then probability of A into probability of B simply. Okay. Otherwise not independent, then B given A, probability of A and probability of B given A. Okay, we'll see that. It's very easy question. And first of all, how many number of balls are there? 4 red and 5 black balls. I am calculating probability of A first. The total 9 balls are available. Out of 9 balls, you have to draw one particular ball. I am thinking about only first one, first event A. So, 4 plus 5, 9 balls are there first of all. Out of 9 balls, you have to draw one particular ball. How many ways we can draw? 9C1, that is 9. And favorable number of outcomes, the total number of outcomes. Favorable number of outcomes are, which ball you are drawing? Red ball. First ball, in the first draw also one red ball. In the second draw also red ball. So therefore in the first draw we are discussing. In first draw, drawing one ball is red ball. Red ball. How many red balls are there? 4. Because we are drawing one ball. Out of 4 balls, one ball is going to be drawn. How many ways we can draw? 4C1, 4. So 4 by 9 is probability. And after that, no need to go back. Anyhow, how many? B given A because of red ball. Second ball is red ball. That is second ball. Drawn second ball. That is at the second draw, getting red ball. At second draw, getting red ball is B given A. After drawing the first ball is red ball. Then drawing second ball, which is red ball, that is B given A. So, there are how many number of balls after drawing one particular ball? Total number of balls are 9. Now, number of balls are 8 only. Because one ball is drawn, it was not replaced. Okay. And therefore, how many number of red balls are there now to draw one red ball? Out of 4 balls, one particular ball is drawn, already drawn, that is given A. So it's a dependent event, B given A. Therefore, the drawn ball, after drawing first ball is red ball, then 3 red balls remain. Therefore, out of 3 balls, one red ball is going to be drawn in 3C1 ways, that is 3 by 8. So this event is not an independent event, it's a dependent event on A. After happening the event A only, probability of B given A can be calculated. B by A, B given A is going to be calculated. You please remember, this is what very crucial point, but very simple. 4 by 9, 4 plus 5, 9, 4 by 9, and after 4, 3 red balls remains. After first draw, out of 9, that is 1 ball is drawn, therefore 9 minus 1 is 8 ball remain. So 3 by 8, very simple to calculate. So answer is probability of A intersection B, that is 2 balls which are red balls. Probability of drawing 2 balls which are red balls in succession, right? So the probability of A into probability of A, B given A, just multiplication theorem is just you have to multiply, right? That's all. So 3 3s, 4 2s, 1 by 6 answer, right? So therefore options here 4 by 9, 1 by 6, 1 by 5 and 1 by 2. The answer is 1 by 6. Okay. Now in Telugu, a bag contains 4 red and 5 black balls. ఒక బ్యాగ్లో 4 రెడ్ 5 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ 2 బాల్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఇన్ సక్సెషన్, జాగ్రత్త చూడండి, అంటే ఇప్పుడు ఇన్ సక్సెషన్ అని వర్డ్ యూజ్ చేశాడు, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఇంకొకటి. ఇన్ సక్సెషన్, ఒకదాని తర్వాత ఇంకొకటి, వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. ఓకే, వరుసగా. ఇన్ సక్సెషన్ అంటే వరుసగా. 2 బాల్స్ డ్రా చేస్తే వరుసగా అంటే ఏంటి? ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అని అర్థం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ సక్సెషన్, వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్, ఇలా టెర్మినాలజీ ఇస్తే మనం మల్టిప్లికేషన్ థియరం యూజ్ చేయాలని అర్థం. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ దే ఆర్ రెడ్ బాల్స్? అంటే సింపుల్గా కల్పించాడు ఇక్కడ దే ఆర్ రెడ్ బాల్స్ అని, కానీ దాని అర్థం అది కాదు. 2 రెడ్ బాల్సే, కానీ ఒక రెడ్ బాల్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఇంకొక రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడం, అది ఇన్ సక్సెషన్ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దీనికి స్పెషల్గా విత్ రీప్లేస్మెంట్
అని టర్మ్స్ ఉండాలి. ఉండకపోతే ఇన్ సక్సెషన్ అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి డ్రా చేశారు, ఒకటి డ్రా చేసిన తర్వాత అది మళ్ళీ కలపలేదు బ్యాగ్లో అని అర్థం చేసుకోవాలి అంతే. అంటే వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. విత్ రీప్లేస్మెంట్ ఇస్తేనే అలా అర్థం చేసుకోవాలి. విత్ రీప్లేస్మెంట్ అని క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు. ఫస్ట్ డ్రాన్ బాల్ అట్ ఫస్ట్ డ్రా ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద సెకండ్ డ్రా, బిఫోర్ ద సెకండ్ డ్రా అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు మాత్రం. లేదా విత్ రీప్లేస్మెంట్ అని క్వశ్చన్ ఇస్తే విత్ రీప్లేస్మెంట్ సింపుల్గా స్పెసిఫై చేయొచ్చు. అలా స్పెసిఫై చేస్తే తప్పితే మనం అలా స్పెసిఫై చేయకపోతే మనం వితౌట్ రీప్లేస్మెంటే కన్సిడర్ చేయాలి. ఇన్ సక్సెషన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వరుసగా అంటే అర్థం ఏంటండి తెలుగులో? ఒక బాల్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకో బాల్ తీసుకోవడం అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఒక బాల్ తీసుకుని మళ్ళీ కలిపిస్తామనా? కాదు కదా. కాబట్టి క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇన్ సక్సెషన్ అంటే ఒక బాల్ తీసుకుని బయట పెట్టిన తర్వాత ఇంకొక బాల్ డ్రా చేయడం అంటే కలపలేదు. ఇది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ దే ఆర్ రెడ్ బాల్స్ అంటే ఇప్పుడు దే ఆర్ రెడ్ బాల్స్ అనడంలో 2 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏ, ఒకటి బి గివెన్ ఏ. ఏ ఏంటి? ఫస్ట్ ఛాన్స్లో ఫస్ట్ డ్రాలో రెడ్ బాల్ రావడం ఏ. బి గివెన్ ఏ ఏంటి? ఫస్ట్ ఛాన్స్లో రెడ్ బాల్ వచ్చిన తరువాత బి అంటే ఏంటి? సెకండ్ ఛాన్స్లో కూడా రెడ్ బాల్ రావడం, సెకండ్ డ్రాలో కూడా రెడ్ బాల్ రావడం. సెకండ్ డ్రాలో రెడ్ బాల్ రావడం ఎప్పుడు? ఫస్ట్ డ్రాలో రెడ్ బాల్ వచ్చిన తరువాత. అందుకని బి గివెన్ ఏ, బి బై ఏ జరిగిన తరువాత. అంటే ఫస్ట్ది రెడ్ బాల్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఇది చేయాలి. అందుకని బి గివెన్ ఏ. అర్థమైంది కదండి? సో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఏ, బి గివెన్ ఏ రెండు ఈవెంట్స్. ఈ బి అనే ఈవెంట్ ఏ మీద డిపెండ్ అయింది, అందుకే బి బై ఏ, బి గివెన్ ఏ. మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అంతే, మరి ఎంతకంటే నేను నాకు తెలిసిన రీతిలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. రైట్. ఇప్పుడు ఇది మల్టిప్లికేషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ చేయాలి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ టోటల్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 9 బాల్స్, 4 + 5. 9 బాల్స్లో 1 బాల్ ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 9C1 అంటే 9. అయిపోయింది. దేనికి దానికి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మల్టిప్లికేషన్ థియరంలో. ఇప్పుడు టోటల్ 4 రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? రెడ్ బాల్స్ ఫస్ట్ బాల్ రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడం. ఇప్పుడు ఏ చేస్తున్నాం మనం. రెడ్ బాల్స్ 4 ఉన్నాయి. 4లో 1 బాల్ డ్రా చేయాలి. 4C1 వేస్ అంటే 4. 4/9 ప్రాబబిలిటీ. సింపుల్గా అయిపోయింది చూడండి. ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కానీ సింపుల్గా అయిపోయింది. 4/4 + 5 9 అయిపోయింది. 4/9. ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి గివెన్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నేను. అంటే ఇగో బి గివెన్ ఏకి ప్రాబబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ బాల్ రెడ్ బాల్ వచ్చేసింది అనుకుని చేయాలి. ఎజంప్షన్ మైండ్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బాల్ రెడ్ బాల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? ఒక బాల్ తీసేయండి. టోటల్ 9 బాల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎన్ని బాల్స్ ఉంటాయి? 8 బాల్స్ ఉంటాయి. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ 8. ఇప్పుడు రెడ్ బాల్ వచ్చేసింది అంటే రెడ్ బాల్లో ఒక బాల్ తగ్గిపోయింది. రెడ్ బాల్స్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. 3 ఓన్లీ 3. 4గిట్లో ఒకటి తీసాం, రెడ్ బాల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. 3. సో ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ 3C1 3 అయిపోయింది. 3/8 అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసేయడమే మల్టిప్లికేషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. దేర్ఫోర్ బై యూజింగ్ మల్టిప్లికేషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ యూజ్ చేస్తే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ పి గివెన్ ఏ. అంటే 4/9 × 3/8. 3 3s 4 2s 3 2 6 1/6 అంతే. సో ఆన్సర్ బి, ఆప్షన్ బి 1/6. సో ఇక రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.